As the world changes with increasing speed, it is more important than ever for us to nurture and develop a character competency of curiosity. Curiosity is our natural inclination to learn new things and to understand things more deeply. We are all born curious. As soon as toddlers can speak, they start to ask questions. By the age of 4, the average child asks up to 300 questions per day. Between the ages of 2 and 5, most children have asked 40,000 questions. So what exactly makes someone curious? What does it mean to have the character competency of curiosity? Curious people actively pursue their own interests and passions. Meet Amanda. Amanda is a 14-year-old girl who dreams of traveling in space. Amanda is determined to follow her passion for space travel. She has set herself goals to study aeronautical and aerospace engineering. She is also determined to get her pilot's license and experience one form of flying. Amanda also has a list of questions that she needs to find answers to. Curious people want to learn and experience new things. Amanda is constantly learning more about space and space travel. She also builds different types of rockets and experiments with them. Curious people want to understand things more deeply. Amanda is currently learning more about the rocket ship design. She wants to understand the principles deeply so that she can design better rockets. Curious people are open to learning from other people's perspectives. Amanda realizes that many people are against space travel. Instead of ignoring this, she seeks to understand why. She documents what she learned so that she can think about space travel from a different perspective. Exploring space travel from a different perspective does not detract Amanda from her goals and passions. Instead, it makes her want to study more widely, to try and find ways of minimizing the negative effects of space travel. I wonder how air pollution can be minimized. I wonder if particle pollution can be controlled. Amanda is a great example of someone who has the character competency of curiosity. Amanda is curious because she actively pursues her interests and passions. She wants to learn and experience new things. She wants to deeply understand things, and she is open to learning from other people's perspectives. Mo lefaseng leo le fetogago ka lebelo, tsebo ya batho e gola ka motsotso. Ka 1982, mohlami yo a bitšwago Buckminster Fuller o tsebagaditše pedifatšo ya tsebo ka sethalo sa go kobega. Ka 1900 go tšere mengwaga e 100. Ka 1945 go tšere mengwaga e 25. Ka 2020 e tšere tekano ya dikgwedi tše 12 go ya go tše 13. Go se go ye kae go tla tšea diiri tše 12 fela go pedifatša tsebo ya motho. Bjale se se ra go reng go baithuti ba rena? Go nyaka go tseba ga maemo a godimo. Sa pele se se ra gore baithuti ba rena ba swanetše go ithuta ka katlego le ka bokgabane. Ditsebi di humane bohlatse bja gore go tlhotlheletša go nyaka go tseba go tliša maitemogelo a go ithuta ka katlego. Se se ra gore ge baithuti ba nyaka go tseba ka seo ba ithuta go sona, ba tla gopola seo ba ithutile go sona. Se se ra gore baithuti ka kakaretšo ba boemong bja godimo bja go nyaka go tseba. Ba tla gopola le dilo tšeo thuto ya gona e itiragaletše go fela. Bjale rena bjalo ka barutiši re thuša bjang baithuti go tšweletša tumo ya bona ya go nyaka go tseba. Go nyaka go tseba go kgokagane kudu le go botšiša dipotšišo. Ge re nyaka go tseba kudu ka selo se se itšego, re botšiša dipotšišo. A gone selo seo se botšwago potšišo ya bošilo. Bjalo ka barutiši go bohlokwa go tlhotlheletša baithuti go botšiša dipotšišo le go ba thuša go tlhama dipotšišo tše di botse. Se se bohlokwa ka gore go nyaka go tseba le dipotšišo ke modu wa phetogo le tsebo. Re swanetše go gopola gore
o swanetše go ba le boitshepo gore o kgone go botšiša dipotšišo. Ka baka la se, diphapoši tša rena di swanetše go ba mafelo ao a bolokegilego go netefatša gore baithuti ba bangwe ga ba segiše ka ba bangwe. In order for learners to understand a concept like curiosity, they first need to be taught some of the relevant vocabulary. When I teach my learners about the character competency of curiosity, I start by teaching them some vocabulary like curiosity, curious, closed questions, and open questions. Teacher Naledi uses a strategy called PATS to teach vocabulary. P stands for point. If possible, she points at a picture or object to explain the meaning of the word. A stands for act. If possible, she acts out the meaning of the word. T stands for tell. If she cannot point or act, she tells learners the meaning of the word. And S stands for say. Teacher Naledi always ends by saying the word in a sentence to show the meaning. Our first vocabulary word is curiosity. Curiosity is the feeling we have when we want to learn new things. Curiosity made the boy want to learn all about aeroplanes. When she can, Teacher Naledi acts out the vocabulary. Oh, I wonder what is in this locked box. And I wonder where the box came from. I am so curious to know. Let's see how teacher Manare Seklare teaches conceptual vocabulary to her grade 1 learners using PATS. Re na le dipotšišo tšeo di bulegilego. He re bolela ka dipotšišo tša go bulega ke dipotšišo tše e le gore di na le dikarabo tše dintši. A re le mpotšeng, ke sefe selo seo le fišelang go ithuta sona? Priscilla? Ke nyako tseba re difofane di bereka bjang. Aha, potšišo e botse ngwanaka. A re kwekoketšo? Ke nyako tseba re magane ba tswa kae. Aha. A re kwe Kate? Ke nyako tseba le gore dijo ka moka di mela kae. Aha, potšišo e botse ngwanaka. Aha, re bone gore dipotšišo tše di bulegilego di na le dikarabo tše dintši bjang. Ene bile di a thabiša. Di ka dira gore re kgone go boledišana re le batho. Re di bone? Aha. Stories can be an excellent way to help learners understand the competency of curiosity. In order to help learners understand curiosity, the teacher must share her thoughts aloud as she reads. Let's see how Teacher Naledi helps her learners to understand what curiosity is as she reads the story of the first vaccine. Edward Jenner lived in England more than 200 years ago. Edward noticed that many people in his community became sick and died from smallpox. However, everyone knew that milkmaids, the women who milked the cows, almost never got smallpox. Edward wondered why. Oh, I see that Edward was curious about the milkmaids. He wanted to learn why they never got sick when everyone else did. I wonder what questions he asked the milkmaids. Some stories show the positive effects of a character competency like curiosity. Let's see how Teacher Naledi helps her learners understand that Edward Jenner's curiosity was a positive thing. Edward decided to watch these milkmaids. He saw that cows had a similar disease called cowpox. The milkmaids became sick with cowpox, but they always got better. Edward realized that the cowpox protected the milkmaids. He thought that having cowpox helped their bodies build the tools to fight smallpox, but he needed to test his idea. I think Edward's curiosity made him realize that having cowpox protected the milkmaids from smallpox. Because he was curious, he wanted to find out if cowpox would protect other people too.
Edward's curiosity was a good thing for all of us. Why was Edward Jenner's curiosity a good thing? Because he worked out why the milkmaids never got sick. Because he made the first vaccine and saved many lives. Let's see how teacher Manare Setlare uses stories to help her grade 1 learners understand the character competency of curiosity. Dibeke tša pedi tša go feta, Khwezi le mmagwe ba ile ba tlatša lepokisi la kgale la mae ka mobu gomme ba beala dipeu ka gare. Khwezi o ile a thala diswantšho tše nnyane mo seripeng se sengwe le se sengwe sa lepokisi gore ba kgone go gopola dipeu tše ba di beetšego. Ke nagana gore Khwezi o nyaka go tseba gore sebealo se sengwe le se sengwe se gola bjang. Khwezi o ile a bea seboko sela gabotse mobung. O ka phela mo, ke leboga he o thuša serapa sa rena, a rialo. Aga, Khwezi o ithutile tše dintši ka dibealo ka baka la o fišagalelwa ga gagwe. Na Khwezi o laetša bjang phišegelo ya gagwe ka go tseba ka dibealo? A re kwekoketšo? Ka go di tlhola ka tšatši ka tšatši. Aga, bjale ke tlo le botšiša dipotšišo. Na le nagana gore Khwezi ke motho wa o fišagalelwa ka ga dibealo? A re kwe? Ee, ke motho o rata ka o tseba ka dijalo. Na Khwezi o laetša bjang phišagalelo ya gage ka dibealo? O theletša mmae gore a ithute ka dibealo. Aga, o e arabile botse Priscilla. A re kwe e dumeleng yena gore o reng? O ile a bušetša seboko morago. O nyaka go bona seboko o re se diang. We know that curiosity is shown by asking questions. One way to build and nurture learners' questioning skills is by letting them formulate their own questions about the shared reading story. Let's see what encouraging learners to generate their own questions about a shared reading story looks like in a grade 1 classroom. A re kgomaneng o molomo a khomanele tšhomi ya gae ka sejabana? A re khomanele tšhomi ya gago ka sejabana? Priscilla, o khomanele mang ka sejabana? Aga, bjale ka gore badile kanegelo ya rena ya Khwezi o humana seboko. Bjale ke nyaka go tseba go tšwa mo go lena gore ke eng se le nyakang go se tseba, seo le fišagalelo go se tseba ka ga dibealo goba diboko. Tswalela matlho, o nagane. Go tswalela matlho bjang, o nagane gore ke dipotšišo dife tšeo ka ipotšišang tšona ka ga diboko goba dibealo. Aga, a re buleng matlho a rena. Aga, o mongwe le mo a bolele le tšhomi ya gae a mmotšiše. Bolela le mokgotsi wa gago o mmotšiše gore ke potšišo efe e wena o nyakang go di tseba ka ga seboko goba ka ga sebealo. Boledišana. Matlho ka moka moga memo? Aga, bjale ke nyaka go tseba dipotšišo. Ke eng tse le nyakang go di tseba ka ga diboko goba ka ga dibealo? Papa Khwezi kae? Khwezi o dula kae? Khwezi ke ngwana a le tena. Diboko nna le matlho na? Dimela di ka mela o sena diboko na? O tšea nako e kakang dikhabetšhe le mine? Ke leboga dipotšišo tša lena, ke a le bona ka moka. Le a fišegelwa le rata go tseba ka ga diboko le ka ga dibealo. A re reng ka moka re ipetepete magetla re dinaledi, re dinaledi. Not only is it important to encourage all learners to ask questions, but it is important to help your learners to ask better questions. The question formulation technique was developed by the Right Question Institute as a simple guide to help anyone produce, improve, and prioritize questions. The QFT follows 5 simple steps. These are: share the question focus. This could be a story, a picture, a real object, or a topic you are learning about.
tell learners to keep their questions on topic. Produce questions. Learners must ask as many questions as they can. If they like, learners can whisper a question to a partner, who then shares it. Learners can ask questions that connect to previous questions. Number the questions as you write them down. Improve the questions. Do not judge the questions, just look for statements and change these to questions. Categorize questions as closed or open, and then, if your learners can manage, change from one question type to another. Strategize. Prioritize questions by asking learners to choose 3 questions that are most interesting or important to them, or ask them to choose the questions that will help them to solve a problem or learn something new. Then, discuss the next steps. How will you go about answering the questions? Finally, reflect on your learning. What did you learn and how did you learn it? What do you understand about learners who do not ask questions? Let's see how teacher Manare Seklare uses the QFT to produce, improve, and prioritize questions. Aha! Crocodile, crocodile. Crocodile, crocodile. Crocodile, crocodile.